Hi friends, I'm Likita. Welcome back to my mom's channel, Chakkarakeli Talks. Today I'm going to show you Andhra special Chakkarakeli juice. ఇప్పుడు మనం ఈ జ్యూస్ కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. Chakkarakeli bananas, ice cubes, 1 cup sugar, milk, Horlicks and chocolate syrup. నార్మల్ బనానాస్ జ్యూస్ కన్నా ఈ చక్కెరకేళి జ్యూస్ మాత్రం చాలా సూపర్ ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఈ చక్కెరకేళి బనానాస్ ని పీలింగ్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఐస్ క్యూబ్స్ ని వేసుకుందాం. ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకోవడం వల్ల బనానా జ్యూస్ బ్లాక్ షేడ్ రాకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం 1 కప్ షుగర్ ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మిల్క్ ని పోసుకుందాం. మనం 2 స్పూన్స్ హార్లిక్స్ పౌడర్ వేసుకుందాం. ఈ బనానా జ్యూస్ లో హార్లిక్స్ వేయడం వల్ల మనకి మంచి టేస్టీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం స్మూత్ గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. గ్లాస్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం హార్లిక్స్ ఇంకా చాక్లెట్ సిరప్ తో గార్నిష్ చేసుకుందాం. మన చక్కెరకేళి జ్యూస్ రెడీ. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఎక్సలెంట్. ఈ చక్కెరకేళి జ్యూస్ ని మీరు కూడా తప్పనిసరి ట్రై చేయండి. ఇంకొక విషయం, ఈ చక్కెరకేళి ఎవరికి తెలుసో కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి. If you like this video, like, share and subscribe to my mom's channel, Chakkarakeli Talks. Bye!